era jogera okwebaza gwe akyali ku TOLIWEKKA STV amanya Maria Dana namiro kweranga program eno njukwanjulira Monday to Friday olunaku olwaleero zibeera ssaawa 3 naye olwokubiri n'olwokutaano zibeera 2 of course ndi n'omwami akayimba mukalabye omukwano gumuluma anange naye singa laavu eno abantu bwe bagiyimba bwe bagiwandiika mu butabo bwe bagyogerako nga bwe yali ebeera banaye emirembe gyandibadde giri mu laavu y'ensi yonna so Cali Diana ososesala bigambo laavu tennuma Gobyogedde abalabi basobola okumpolereza kabadde kayimba kayimba nakakola bakayita ekifuba is manyi laavu is not nga bwogambye si birungi byokka mbamu n'ebibi naye bw'omanya nti kibi kize neetonde yamana kayimba ekifuba kabaawo okuyambayambako okwetonda. By the way, it's a very nice song. Thank you very much. With a very nice voice. Thank you very much. When the voice only color, so Cali, how are you? I am okay. Like it's very cold today na ye. Never some come until so no mirembe. Abalabi STV babuzeko. Abatula ba STV amanya ne Emboozi Cali the ultimate Sunday boy from Paka. Amwe balabaje kumideko the ultimate sound boy from Paka. Ambamta USB, yeah, short form ya ultimate sound boy. Mebala baje kumideko, yeah, tojawo bedako because nina binje byokunyumiza lero mu Emboozi yange. Yeah, so keep locked. Okay. Yeah, tuline Cali gwe ayakatweyungako. Of course tusose no buyimba bwo batomumanyi genda ku Google searchingeko shato tutisatisa ngwaki tomumanyi. So Cali. Yeah. Before Cali, who are you? Amanya erinnya lyange nze Katende Andrew Steven. Ndi musajja wa Lugave era tugamba nsendera akawala akonge banja alikoze eki. Naye nsonyi bagamba mutero okuba n'ensonyi. Galwendi toziraba nga nzambadde. Ate nza kulaba amaaso. Tuba n'ensonyi naye bamita Katende Andrew Steven nzaalibwa omwami n'omukyala Katende ate nga banzaala e Bugonga bitundu by'Entebbe. Bugonga. Bugonga. Kyechalo kyange je bakuzika je banzika drenga wesimi sikwesima nno munaye kuba nyonyi zibazibuke noise abeerawo mama yavulira ku airport neda but I am the first born of 3 Eranga, yeah man, that is basically it. I'm a graduate civil and environmental engineer Namala 2019 ku UCU. Yeah. How do you feel being a firstborn? A firstborn is very challenging. Kuba munayi gwaba example. Era when ali nyingira okuyimba my dad was so against it. Firstly because of course yali asomeseza engineer. Ate alaba mwana atandise okusiba dread. Ate secondly because it was an example I'm showing to the rest of my brothers because nina ba brothers babiri abalala abato bange. So chokola lumu kyebagala ogenderako. Ninayo ba sister bange naye si direct sisters. Yeah, so just wakbafete twakula naye ebintu simanya kizibwe simanyani. Buli muntu omuyita muganda wo buli gosa buli gomanyi nti wa family yo muganda tatange ya muzaala ba muganda wange. Yeah. So that you atandise okufuna challenge alaba yawerera engineer ina dreads. Engineer ina dreads. Nansubiza na konti bwali nsanga oba nsanze mu kibuga wona wali nsanga agenda zisala. Wadduka yewaka gwali obutakanya bwali bw'amaanyi because namala okusoma nali mwana yasoma bulungi ngennyo so namala okusoma ne graduating bulungi ne mutwalira degree ntikiridde ssente bibino saamu buli yakishe njagala kola nakola because kye nabadde because nali already nkola music sikiwa nti yali akimanyi nako yes Are you recorded or just recorded? Okay. Naye ayita kimanyiko kuba at the same time nali nsambira n'omupiira so yali amanyi ku mupiira so nze bwe namala amfuniddawo omulimu naye nga ndaba tebigatta nga bwe mbyagala ne ngamba no ne njogera ne mama wange kuba ye mama wange tuvudde dda nga tukanya tulinga ba Uganda like tulinga nga ba myaka gye gimu kumpi though mama wange so ne tukanya mganze ngenda kuyimba yenakiriza nangamba oba kyoyagala naye era tekigana kunoonya mulimu gwaki nzinja noonya nga bwe nnyimba. Before going to the degree, masomero kikwano mutuyinza okwanga tulinawo nga busina ogi wenga tekimanyi so tubulire ku masomero kigwe wasomeramu. Nasomera mu primary nasomera ku White Angels Primary School Masajja. Bwe nasomera awo.
era mbatumirako bonna abawaite enjoza abagiriko nengenda ku St Henry's College Kitovu Masaka single school gye nasomera tugita Shaka tutero gye nasomera O level yange then when navaayo nga asinza kudda mbalenzi bokka ng'olina kyomisi ati naye sina kyomisinga I was just what is the main reason yakutwala nti ogambe nti sidda Kitovu wali wala gwe wali weesalirawo mbuwala bazadde no anti omanya abazadde bansalirawo first nga tebamanyi tikijja banyiga kati batuuka ekiseera nga vidi agirowoozaako alina kutta lunaku lulamba so nabo bennyini ne bagamba senga tusobola okusemberako okumpi kibiki bo bali bagala na Kisubi because Max nali nzina esobola okuntwala Smack ekisubi naye nengamba no nengende Mengo Senior School gye nakolera A level yange then when amala nengenda ku UCU Mukono gye nakolera engineering yange. Wachi weewuunya producer gamba Mukono alaiko oba ina bamanyi oba ye yasomerayo ate naakavaayo Mukono so ndi fresh obi. Okay. Siruddeeyo nnyo. So kati tumaze ebyokusoma like okay twaga otunyumizemu ku challenges ng'abaana mostly being the first born ewaka olina challenges z'osanga omulabi wa Toliwekka yandyagadde okumanya what are some of those challenges that you really faced nga n'olunaku olwaleero waliwo lw'otuula n'ogamba I wish this doesn't come back in my life? Well sijja gamba nti ziri very serious okujjako okuba nti nze asookebwako nze sasirisooka ewaka okuva mama wange so there is a responsibility that is attached to it ate gy'okoma okula gy'okola ogitegeera n'omanya kuba nina ennaku muzeeyize yandekangawo ewaka nangamba nfumbire bato bange naye nga nze n'okufumba twali twayawukana siri mufumbi mubi naye era simanyi nnyo okufumba so challenges ezaali awo nga nkula okukuza bato bange because era for the biggest part because nalina abazadde bange bombi baali bakola so for the biggest part of it nze nakuza bato bange nze nga nze asiibawo nabatwala mu ssomero lyerimu ng'ate gwa ino balabiriro ino kebera ina kino mzee yakuba essimu ayagala kwogera naawe akubuuze actually up to now because even when I'm doing my music era oba oli awo gundi annemya akoze bwati ne bwati sooka oyogereko naye so it is not a challenge. So I must say I see counselor parenting I think every other big brother or big sis of somebody will do the same. Techetaga kino kisoma okwogera ne mutobo so era ne kati oba omuzeeyi nakukubira gundi annemye atandise okukola bwati ne bwati n'omukubira n'omuzza mu line so it's not a challenge I must say it is more like a blessing because not everybody comes out of first born. Only first born? I'm a first born. You're blessed as well. So not everybody comes out of first born. And yeah, there is a way first born jokula abazeeyi ndowooza bagenda okufuna nga tebeetegese so okula oli okalubanga jinja obanga gifumbeko so ewaka nga mukula tugambe nti mwabaana abaali ba mu good life upper class middle lower actually tewali good life yaayo yes twabeeranga Ntebe naye for the biggest part nze nakulako ne jjajja wange Bukojja because growing up my parents were really busy people kati ng'olumu tebanfunira jjukira nze nabeerako before I got omuntu anzirako wayitayo emyaka 3 so emyaka egisenga okukula muzeeyi alina okukola mami alina okukola so nembeera nga mbeera nzekka ne bantwala ewaani ewa jjajja wange so basically the biggest part of my life was spent the earliest age of my life was spent with my jjajja nanjigiriza nga tutambula fembi ne twalina ente ebiseera ebyo nga tugitwala fembi ku ttale bagamba nabeera nnyo ne jjajja wange paka ndowooza ku myaka nga 6 kati nenduka nzirayo okubeera ne bazadde bange ngera bakyeyiiya kuba mama wange mukyala musomesa ne taata wange naye musajja musomesa so baali bakyeyiiya naye beebaza kuba baalwana okulaba nti tetubulwa kyakulya buli nnaku twalyanga nga tetwebaka nga ffe tetumanya bizibu nakatandika okumanya nti sanyalaze wamayo omuntu wagamba nti jjako kino aba serious kubanga nze eddanga ngamba muzeeyi naye atuba batoliyo mu ruumu jjako ettaala eyo nogamba kati webeerako enyo amasanyalaze genkanawa naye kati nange nga mbyesasulira kati nkimanyi era nange nze bw'ogyewako nsanga nga mugjeeko. Okay, before the music career like to become professionally a musician biki byewasooka okukolako ng'omuvubuka ng'omuyiiya nogamba mpampanyeeko nenkola ku kino nenkola ku kiri? Actually nasomera mu masomero ga boarding okujjako Mengo. Mengo so safunanga budde bungi kola birala nabe gambe nasambanga omupiira
naye manyi ogwo tekutera nnyo kulinga kubengera kuyimba abantu batunuliranga okuyimba eddanga labo bala biseera so bwe ntuuka Mengo ate bwe nafunira love ya music nalina love ya music naye nga sigenda nko mu studio so bwe ntuuka Mengo ngambira naye nga sirabangako studio efaanana etya kati mala senior 6 yange twali tubeera waliwo studio yali esetinze okumpi bali bagiyita Source so ngamba kangendeyo bugenzi ndabe ekibeera mu studio njabba wa malonyo bwe natandika university nga simanyi studio kikola ki so nenyingirayo nga wali abayimbi bali awo ne nasangayo omukulu gwe bayita Dr. Brain kati ye Doki part of our team and Doki gwe nanyumyamu naye mulungi okusooka ne mbuzo okuyimba kyetaagisa ki nambuzo oyimba ennyimba z'abalala nti nziyimba kati before that nali natandika dowandika music naye nga nti omuyimbira abantu ngamba nandaba batya naye nga mbiwanika kwa senior 3 that is around 2010 mpandike nakatalo mpandikamu mpola mpola naye nga nyimba ennyimba z'abantu abalala mbeera nga zinnyumira nnyo so bwe nabuuza Dr. Brain nangamba nti oba osobola oyimba ennyimba z'abalala nawe osobola oyimba ngamba kane mpekinga interest nembeera nga ngendayo ku studio just kuchiringa sikola kuba ne sente zikola na iskola so waliyo producer album ita Rako namulaba right now actually artist ali mu black market nangamba enchabo ojja ku studio nga tolina luyimba kikulidde toddamu kujja ku studio nengamba nkoze ntya ngoluyimba olulu oyo range kuba nabeerawo nnyo naye netandika omubakingirako abantu nga si kyamaanyi nnyo naye nga ngamba jangu nyimbiremu wano yimba kana kaloboozi booti nenyimba so nangamba enchabo tajja na luyimba ro todda wano nenzirayo nempandika oluyimba bali baluyita omufunzizo oba I think lwali omufunziza nenzija mu studio nendirecordinga nempuliranga kati nzaaliko naye era nagenda okwewulirira bwe biwuliriza kati ndabya ddala nali muzanyo gw'amaanyi so nenfulumya akayimba release tebyali nnyo official nga kati tinatadde oluyimba ngo kafulumya nokawaya abantu 5 nga kafulumya kasita kava mu studio so nensharinga kawo ne bachali bange family yange bakazi ni biki abajerega ne bajerega abansekera ne bansekerera abalanga bwe kati lwaki agenda mu kuyimba omwana omugezi ngo yasobola osoma naayita tabiyimbayo naye mukadde wange omukazi mama wange yagamba mwana ono mulabe nga ayimba kuva dda kuba nayimbanga namayimbanga ennyimba za tooti zaani nga simanyi na nnimi zaazo so nagamba mwana ono alayika ajja kuyimba naye nga naye omanyire omuzadde yenna naddala African parent all they want is to see you in school so nembeera nga nsoma era nze saalya ku fees nasigala buli kimu nkikola nga bwe nnakola ki naye nenrecordinga kati okugenda mu professional studio gye ngamba nti nani kati nkola music ewaddala in 2016 nasinkana omwami bamuyita Man Polo is a producer ebiseera bwe yali ku studio bagiyita Jep Power eri Makindi awo nangamba kati nali nina gwe ntutteyo nga muwandikidde akayimba kati nga nnosooka nenkayimba n'oli nategeera byennyimba n'akayimbirawo so when I voice nga Man Polo nalabanga byakabina mpaddiiro nanga kati ogenda kummanikira akayimba kamu in return nkolera akayimba kati konze kale kati nenkomawo nemuwandikira kake nenkola n'akange kati nangamba kino tusobola okikola paka nga nze nkuwandikira n'okola ki ngamba tewali buzibu kati nga nviira ddala mukono waawo nali mukono 2016 nali ntandise Ndoza campus nga nva mukono weekend nenzija nensula twagiramu ddala nno omukwano ogwa serious awo ne Man Polo netukola ennyimba nente kati nga mpandika ku bintu naye byolya nogamba kati kitandise okuvaayo so netukola nembeera yampa obudde bungi oba studio yamwebaza nnyo omwami Man Polo kuba yampa studio time yamaanyi kwegamba namasteringramu ebintu bingi mu budde obwo nga nze mba mu studio full time nga bayimbi abalala bazo recording nga jangu nyambeko wano jangu owulire ono bwakola muyimbireyo kano yimba kano kati nembiyiga kati studio yali kumpi ne Buddy Studios Buddy Music ebiseera ebyomukulu olukyamuzi so lumu nina abavubuka bali bagala okola nange olimba bayita Sifa Boys ebiseera ebyo bali bamuyita Dre 23 ani alikuwa by the way nze nali ewa because I had to ask you erinnya lya Dre Cali live my name is Katende Andrew so the Dre comes from Andrew. Yeah then Cali is mu Luswahili omanyi Cali kitegeeza hot. Yeah, so Cali Dre hot, but that is just a newfound meaning. But initially when I really funanga management to artists, Cali is a city in Colombia. It's known for dance, literally dance. Bamanyi bana abantu bazini. Era obo yagabo nagamba nti bobo yagala studios sanga Makindi. Kati ne Cali is a Colombian city where you'll find all sorts of dances, rumba, simanya salsa, bichi, every. Manyima era katini tinira era kumekolo vampita. No, not that. Actually, they were like when you add Cali to Dre, you create an artist who's going to make people dance.
Well, so far not yet. Nchaba uliriza abanyumire. Yeah, but very soon. Because your music it speaks to the heart. Very soon they will be dancing a bit. Mubanga chitu tuliwebanga tono nnyo. Yogero mwezi tegujja kuggwako nga tebantu bannayimba. Mu music. Muntu kigogamba nti ono yasooka okunzikiririzaamu yono guy gwasanga mu studio or someone else. Nina mto wange amuyita Michael Kinene. He's my direct musinga ke myaka 3 yanzirako. Nayimbiranga mu kinaabiro nga tusula mu room emu kitegera so nga because twasharinga the bedroom. Mitegera Uganda eky'abaana so nga mbera mu kinaabiro nenyimba twalina bathroom ya munda so nga nyimba nyimba osobola oyimba. He was the very first person eyanzikiririzaamu n'agamba nti osobola noyimba agenda ko mu studio kati benayitanga obuyimba bwange era nga bonna ye actually up to now nemba nina akayimba kejjagala akedda nga bwe Michael soko kebero boyina kana akayimba nga akayina ayina obuyimba bwonna eserebe nga twalina kikeesi manyi twali mu boarding nga tulina keesi nga yakuba ye producer nze nenyimbira eri so man, he's the first person who believed in me musically. Then professional katinga bogamba nti kato muntu akirimu already yali Dr. Brain. Yeah, then producer professionally ye yakujira. Yasoko kunzikiriza mugogamba nti kati omuntu ali agenzeko mu studio. By professional I mean studio. Kati nengenda ko Dr. Brain yanzikiriza na introducing ye warako man polo bantu baze banzikiriza mu mpola paka kati when to say on a career level. Okay. Ngata chali just on passion and Wyke Bender believed in me. Yeah, man. We salute to Wyke Bender. Akantu kamwe akasinga okunyumira. Yagamba nti ku agenda ya buli mukazi erinya lirina okubaako. Yakulembedde n'enzirako awo. Wyke tokisussa. Wabula temukisussa bampaka records mutuyambe temukisussa. Kuba mwe n'agamba bwe mutyo. Kati ye Jeff. Tumanyi ye omusajja wattu gy'ana agoba abakazi abalala bo banaamukola batya. Bangi ate Uganda erina abakazi abalungi ne bwe ntudde naye wano. Agamba buli mukazi. Era bagambe buli mukazi atwala asooka ku agenda. Omukazi ayinza omaliza n'owokutaano ku agenda naye saagala kuba wakutaano ndi awo number 2. Okay, so Dre nga tuvudde kwaba abakukkiririzaamu lunaku kiro owulira nti waliwo omuntu eyaku undermining in this career. But they're very lucky that I've been undermined indirectly most of the time. Genza ku show kubamu DJ actually nze nayimba ku buli show gye nagendako. I mean sometimes waliwo kyebagamba nti ebintu ebimu birina okulaga signs nti kyoliko kituufu naye nze nakolanga bu music bwange naye nga ne bwe ngenda ku show ki nyimba naye ng'olumu ogenda okuyimba nga waliwo ekikono ne we nali nfuuse Dre Cali nina we nali ku Fame I think it was February 2020 naina akafulumya na Alexander Lydia Jasmine it was DVJ Masepro's birthday kati nga tugenza omu celebrating nga nali ngenda premiering luyimba so abayimbi ne bayimba kajuke nali ebichero nali nkyali muyimbi muto nnyo kati usually mukulu wange Wyke ayimba nampaana ennyimba makati n'akomawo naye kwolwo because nali ngenda premiering oluyimba Wyke yali agenda yimba nzireko ku Deco Jasmine because wali tugenda premiering oluyimba akati abayimbi ne bayimba ennyimba zaabwe zonna abayimbi ne bajanga bayimba kati bwe natuuka n'ennyimba olwasooka kati nga manyi olwokubiri lwe lukola ki omukulu MC Kati nakwata omuzana ngambe no sironchi naye ate nze search for a movie meanwhile because he's actually been a very influential figure in my career because every other time I meet him ngamba collaborate naye akimanyi kino kyenjogerako si akijjukira ekitegeera tumanyi no kisaagiramu oluusi so yangambe no sironchi ngamba agenda premiering ali manager era bwe omusana mugamba papa wange oba netukisekerako nekigenda definitely for me it was the character I mean it showed me that sometimes the people you need the most bagenda ku checking a character for me I feel like probably yali checking a character because yali amanyi kitegera so yali checking a character kulaba how am I going to be am I as humble as people say I am kitegera and shout out to you MC Cats, thank you for supporting Ugandan music. Nadala talent center. Kubabwe bo mumanyi, Mojeko Wyke ndoza he's the other person na later talent center every other time. Yeah, so naye nafuna wecho kuiga the character. I realized anything can happen at any one time. So you know Kuba is remain composed and calm. And yeah, see it through to the end. Togera ku Wyke Bender. O ending got ya up Mpaka Records.
who signed you era ojotya of all the labels lwaki Mpaka Records? So I kept recording. Kati when I recording anga when I call Olimba and Nagambia and I call Nabalenzi babaita Sifa Boys nimba bali balita Fire Bullet. So somehow Olimba nerutu come camp ya Mpaka Records and they enjoyed the song so much. Na ye nze nali sikimanyiiko ekyo. Kati we batuuka nasigala nsoma bitabo nga bwenkole ennyimba endala. Kati we batuuka nga banoonya abayimbi kuba Mpaka yatuuka yennyini negamba kati twagala sayininga y'omuyimbi. Kati we yatuuka ngenda ziyita sorts of like auditions naye nga zaali ng'ojja no recording am studio n'ogenda. Kati mu recording ennyimba recording lwe lukuyisawo nga n'enkya okomawo oba ne lulinga okomawo. Kati bagenda basalako mpola mpola kuba twajjanga lunaku lwa njawulo naye kyemanyi nti twali bangi buli omu yajjanga lunaku lwe no recordinga abamu twajjanga ku matala ne bajja olweggulo sometimes. So bwentyo ne recordinga paka kati bino ebyokumanya nti Olimba lwange lwatuka mu kampu yaabwe biki mbitegeera luvannyuma ne mmanyawo because be bankubira essimu bagamba Dre twawulidde Olimba lwo tunoonya bayimbi and I think you could osobola participating in this audition again ogenda maaso maybe you could have a chance. Jango trying it out. So, mukulu bali bamuyita manager team, bamuyita, si bali bamuyita, bamuyita manager team yankubira. So nenzija nenyimba mpola mpola nenda bange bintu bitandise nga nkomawo. Naye natuka ekiseera nga simanyi oba nayise oba sayise, naye nga nze kingumya ngamba kale we nabasiise nyimba zange zenkoze nja zibasaba. Kuba bazinkozeseza ate zange. So wali wabulayo mwezi gumu is when I meet, 2 months to my signing is when I meet Waiki. Kuba we natandikira yali taliiwo oba yali UK. He had a show. So it's when I meet Waiki, Nambuza, ko bichi yali ava na kujoginga. So ngamba ina ulide ndongo simbi keep pushing. Yaja ku studio nga tu recording. So ngamba laba mukulu mu meetings ndabika kati nze naita but they didn't tell me anything. Okay. So till it was a month and they're like so Dre tulabika chokola kirabika kirungi kirabika. That's what he said. Yeah, so see ye kuba see ya meeting era ye ekyokubeera nga nsainingibwa he didn't participate. Okay. Just a signing walinga and two signing na mu meeting eventually okogera business and stuff on the signing day. I mean on not on the signing day but the day we discussed the contract. Wawulira otya muli ngolaba it is ndi omu kubani kubasajja bagenda okwa n'omusajja abakoze zi hit ezakabi obufaananyi bwayitinga nawo nga mukuba mutwe ngamba kakati enchangenda recording Olimba ne Waiki aya ngena bera ku TV ngenda kola kino na kino. Yeah, it is a dream for every other artist ali wanse yagala pushing okujeno okusala okuba hit. So it was amazing. It is one of those days I can never forget in my life, in my musical life, in my career life, but it's also one of those best days in my life as Katende. Okay. Yeah. Naye mu kintu kino echa nina kintu kyesinaba kutegeera bulungi mu bintu bya signing with the label kuberanga you under label. Kati kambuze ku gwe ne Waiki Benda mufuna mutya mu kintu kino ekyokuba nti you're part of Mpaka Records okifuna mutya bakuwa bwiru yimba ne gwe nogena no yimba bakuwa bwi studio oba waliwo sente zikuweebwa at the end of the month? Nze sigenda kwogerera Waiki because we both have our own contracts and everybody is discreet about their uchitegera tukolanga mimbi wamu naye aine embeera ye aina ne team ye nange nine byange nane team yange but mine sija kubulia new details again but all I can tell you is Mpaka is responsible for where I sleep, that is my accommodation, what I eat, how I move, how I record, how shoots the ones that shoot the videos, the ones that promote the videos. It is a 360 deal. Nzo gwange gwa kubeerawo ne nyimba gamba wina interview ne Diana nenkera ku macha ne bandeeta nenzija ku interview ogwange gwa kubeerawo ono ndeetera okuyingira music nzije mu Mpaka Records bamanye bwensula no but it is all part of your negotiation kuba basinga bazisigninga nga bali desperate so they don't get to actually negotiate with you know the owners of these record labels uchitegera ate ne ba owner abamo they are too selfish to a point of abana babakwata bukwasi na musigninga nga takoze echi ngata munnyonnyodde ekituufu kiriyo but me like I told you it was a back and forth netukanya buli kimu nendeeta benjagala ne babigoba nabo ne bayita byoyagala nembigoba netufuna we tukanyiza then they drafted the contract and yeah that is why it is enjoyable. Okay. Yeah. So omulabi wa Toliwekka njagala okwongera okwebaza gwe akyaliko tulina omwami Dre Cali oba Katende Andrew
gwe gomanyi nga Cali oba batomanyi Katende ab'olugave tubatumiddeko nnyo abasajja abasinga olugave abasinga toyo ensonyi bamanyi ogenda kongerezaako ebirala ab'olugave bayinza okunnumba tuli basajja bakkakkamu ab'olugave naye nze ensonyi kibi nnyo omusajja okuba nga olina ensonyi nnyo sijagamba bwetyo si nsonyi oba ngambe obwewembwefu bwe tulina the humility etuuka wala eyo nabantu ne bazitwala ng'ensonyi. Alright, so tugenda kubatumulamuko katono gwe omulabi wa Toliwekka bw'obanga you want to leave home ng'ogamba bannange Cali obudde genda ku Facebook yaffe eri STV Uganda osobola kugenda ku yange Maria Dana kwe tuli buli nnyo tusumize live genda obeere ng'obeera part of this conversation and later on ojja kuba osobola okukuba essimu obeereko naye ekyomubuuzo onyumirwa esho oleme gamba nti ebuuzo Diana teyabimazeeyo waliwo kyatambuza you're free to ask kuba Toliwekka sirinzeka Cali yekka kwegamba ekintu tukikuba ne tukibanyumisiza nammwe ne mutunyumisa tubagala nnyo. Let's just have a quick break, then we come back.